platforms like Pontifical Mission Society's page, Facebook page. We welcome you all to this press briefing in which we want to update the nation and all stakeholders on the upcoming National Children's Congress that the Catholic Church in Malawi has organized. Our program this morning will be very brief, be straight to the points, just to make sure that we share what we have come here for. So to begin with on the program, we will ask Father Ephraim Peter Madea, the National Director of the Pontifical Mission Societies, to give us welcoming remarks, and also ask the Bishop Chairman for the PMS to make a statement in both English and Chichewa. The time, Father. Okay, thank you. Your Lordship, Right Reverend Vincent Makwawa, Bishop President of the Pontifical Mission Societies in Malawi, Mrs. Tina Kandodo, Chairperson of the 2025 National Children Congress Organizing Committee, Dr. Mary Shawa, Chairperson of the Fundraising Committee of the 2025 Children Congress, all members of the media, and those who are following us live through our page, PMS, and also Luntha TV. Firstly, I would like to express our gratitude to God for making this press briefing possible, where we will share details about the upcoming inaugural National Children Congress. I also extend our thanks to our Bishop Chairman of the Pontifical Mission Society in Malawi, Right Reverend Vincent Makwawa, for taking time out of his busy schedule to join us today. We welcome all members of the media. Thank you for accepting our invitation and attending to this press briefing on a short time. On behalf of the main committee of the Children Congress, I would like to inform you that the purpose of this press briefing is to provide you with an update on the Congress, which was approved by the Malawi Conference of Catholic Bishops, MCCB, during their June 2024 plenary. Without going into much of the details, I now have the honor to invite our Bishop Chair of the Pontifical Mission Societies to present the statement, which will be in both English and Chichewa. After his presentation, you will have the opportunity to ask questions on areas you need clarification. Ladies and gentlemen, in a moment, His Lordship, Right Reverend Vincent Makwawa. Thank you so much, Father. The National Director of PMS, Father Peter Madea, but also recognize Mrs. Tina Kandodo, the Chairperson of the Organizing Committee. Thank you so much for coming, and also our dear mother. You don't leave us alone. Thank you so much that you have taken up this role of being in the fundraising, but also members of the media. Thank you so much for coming. As the Father has said, the bishops in Malawi have approved the organization and the holding of the first ever Children's Congress, Children's Meeting. That will be held, as we have heard, 3rd July to 5th August this year at Don Bosco in the Archdiocese of Lilongwe in Area 23. The main objective of this gathering of children is to help to deepen the faith of our children. We know they have faith, most of our children have faith, they are very active, but we want to bring them together that they can learn together, they can interact, so that they also grow in their spiritual life and also moral values.
so that they can continue to be teachers and mentors, of fellow children, that they know the word of God, and they should experience the goodness of the Lord, but also to evangelize other children and other people out there. As you can see, the church aims at forming the whole person, and we want to start at this age, or we start at this age. It's just not only trying to make them be evangelizers or missionaries, but we want them to be good citizens, because a believer, a Catholic, has to be a good citizen. So we want to make good citizens for this country and for the whole world, because Malawi is part of the globe, yeah? And we know sometimes we complain about what is happening with some of us. It was, they don't do things very well, they don't behave very well. So the church is very aware that to form children once they're young, to give them values, they'll become better citizens. So this is the main objective, to make them, be better citizens, but also to ensure that they are well protected, because there are also a lot of problems these days, that most children are abused, are not well guarded. So we want also to inform, to help them understand that they should protect themselves, and we as adults should ensure that the children grow with great dignity. And this Congress is under the theme Children Missions of Hope. As most of you know, this year is the year of the Jubilee, and the Jubilee is a Jubilee of Hope. So this theme is drawn from what the Holy Father has given us this year, but also the World Mission Sunday message, is about hope. So this Congress is a way of making sure that these children become a sign of hope. Yeah, in themselves they should hope for the best. They shouldn't be worried about the future, because once we teach them, they have a good future. But also, you and me should have hope in these children. Yeah, today we may have some challenges, but through these children, we are going to solve, or they are going to solve the future problems. They will make this country and this world better than us. But we want these kids to do the best for the future. So that's why this theme is very important, but the motto for this Congress is children praying and helping fellow children. So that's a motto. As they will be doing everything, they will be guided by this motto: children praying for and helping fellow children. We expect to have close to 2,000 children aged between 8 and 14 from all the 8 dioceses, and these children surely will be the ones who receive the Eucharist, those who are active already in the church, in their parishes. In Lilongwe, we call them Titonse. In other dioceses, there are Amason Kano Sunday School, or Wanawa Chimwemwe in the north, Water boys, the dancing girls, the leader girls and boys, and these will be accompanied with the adults, because we have to be mindful of the safeguarding issues. So out of every 4, 7, 8 children, there will be an adult accompanying them. So they will be the accompaniers of the children. So they will not be alone, they will have adults to guide them. And when they meet at Don Bosco, we will teach them. They will share with one another the good values in their interaction, but also they will have other activities like quiz, just to ensure that they help one another challenge each other on what they know about the Word of God, church teaching, and other things. Dancing, as usual, children like dancing, face painting, drama, but also choir festival and sports. So we want all the activities to be child-centered, we want them to enjoy the day or enjoy the week as they learn about their life and about the life in the future. Of course, as you can understand, gathering 2,000 kids won't be easy. So we are fundraising, we need resources. That's why we also have people here who try to explain. So we have a budget close to 340 million. Because there'll be food, transportation, they'll be sleeping in some, schools, around, and want to give them good food that they enjoy also. So the budget is big,
but we know it's achievable. So that will be close to $20,000 to cater for all these fundraising and publicity, entertainment, accommodation, transport, and their social welfare, and to protect them. So through the Malawi Conference of Catholic Bishops, we appeal to you all, and that's why we are here for this press conference, to inform you, but also to request for your prayers. We need to pray for the preparation for this function. It's not easy to prepare for such kind of gathering. It will be first time ever, as you know, to have children, the whole country come together. It's a first time, and it will be a huge thing. So we need prayers that God can guide us, prepare us, but also the safe travel of our children, that everything should go according. So we request for your prayers. We need God's grace that this thing should happen, but also appealing for your support. We need your donations, we need your support, that financially we can prepare and hold this function. So we are also here to appeal for your general support so that we help our children. Remember, all what we are doing is for the good of this country and the good of the globe through the faith and through the formation of these children. So your donation is not just for, the children, it's for the good of this country and for the good of the globe, and indeed for the joy of our children. But we want you to look at the bigger picture. We are trying to help our children grow. So we ask you for your support, and if you know people who can support us, please, there are members here, they will introduce themselves, or they will explain to you how to reach them. So we urge you to please support us and reach out to the fundraising committee members and organizing committee, that they can explain to you what should happen in order to work together. So we ask God to continue blessing us as we prepare for this exciting moment for our children. So thank you so much for your attention. May God bless you. So mwina muchichewa mwachidule chimetabwera pano kuti tifotokoze kuti ife maepiskopi akatolika ku Malawi kunoko takonza msonkhano wa ana athu oyambira zaka 8 mpaka 14. Msonkhano umene wa ana kapena mkumano wa ana udzachitika pa 30 January mpaka na 5 August chaka chino 2025. Msonkhano umene ndikoyamba kuti tibweretsana pamodzi ana makumana pa diocese level, mwina madinale, maparish, koma panopa tifuna kuti ana akumane dziko lonse. Ana wakha kuti pempha mbuyomu kuti afuna kumana adzicheza ndi anzawo adziyenderana, ndi tinamva pempho lawo pamodzi ndi atsogoleri amene ali panowa, ndiye tapatsa mwayi umene kuti adzakumane anawa. Cholinga chachikulu cha msonkhano umenewu nkuti anawa pakukumana kwawo azamitse moyo wa Chikhristu, akulitse makhalidwe abwino pakati pawo, komanso tizamitse moyo wa chikondi, moyo wa uzimu, komanso kuti iwowa amvetse kuti ndi atumiki otumikira ana anzawo komanso otumikira dziko lonse lapansi. Ndi mkumano umene ndi cholinga kuti athandize anawa akule bwino ndi makhalidwe abwino, komanso mukudziona kuti mwana kapena Khristu ndi nzika ya dziko. Ndiye maphunziro amene wawa mkumano umene uthandiza ana kuti akule bwino, uthandizanso kuti anawa akhale nzika zabwino za dziko. Ife cholinga chathu ngati mpingo timafuna kuti ana athu a Khristu athu azikhala nzika zabwino, zochita zinthu zabwino mu dziko, kulongosola zinthu kuti zikhale zabwino, komanso dziko likhale okoma. Ndiye kudzera msonkhano umene tifuna kuti tipenge ana abwino ma-citizens abwino kutsogolo. Tikozana kuti ifeyo tikuyendesa bwino dzikoli, koma pena zina zikutani kuti zikutivuta. Anawa ndi amene angathe kukonza, chifukwa Mulungu ndi amene amapangira kuti akutsogolo ndi amene Mulungu amakonzekera kuti akakonze zina zimene zikuvuta pano. Ndi anawa tifuna kuti athandize, adziwe kuti ali ndi udindo otumikira ana anzawo mwachikondi, mosadzikonda, azitha kugawana ndi anzawo zimene ali nazo, osadzikonda, kufuna kuti zabwino zikhale za iwo okhayo. Ndiye msonkhanowu ndofuna kusula anawa kuti akule mu umodzi, ndi chikondi, kuti azitumikirana komanso kuti azidziwana, chifukwa dziko la Malawi ndi limodzi, ndiye ochokera ku Chikwawa, Ukaronga, ku Mangochi, ku Lilongwe, ku Nchinji, ndi ana amodzi. Ndiye tifuna kuti azidziwana, azikeza limodzi. Msonkhano umenewu uli ndi mutu wake ndi kuti ana ndi atumiki achiyembekezo. Mutu umenewu tikutenganso pa uthenga wa Papa Chibalalitso wa chaka chino, komanso mutu wa Jubilee. Mukudziwa bwino kuti chaka chino ndi chaka cha Jubilee ya chiyembekezo, madalitso a chiyembekezo. Ndiye tifuna kuti anawa pa msonkhano umenewu tiwathandize kuti iwowa
akhale atumiki obweretsa chiyembekezo pa dziko lapansi. Iwowo akhalenso ndi chiyembekezo kuti ifeyo kutsogolo kuno ndife amene tidzasinthe dziko lamalo ndi dziko lapansi. Ndi asamadzikayikira, asamadziyang'anire pansi, adzakuti ngakhale ana lero koma kutsogolo kuno adzakhala anthu akuluakulu. Koma kuyambira lero ayambire kudzala mbewu zimene zabwino za chiyembekezo. Nde msonkhano umene ndofuna kuti anawa ndithu akhale ndi utumiki umene wa chiyembekezo. Komanso inuyo ndina akuluakulu tikhalenso ndi chiyembekezo mwa anawa, tisamaderere yani kuti anawa tifune tisafune adzakonza zinthu mdziko munomo zimene tikusowekera zina ndi zina, madamu kaya za ulimi, anawa ndi amene adzakonza dziko lili. Chifuna kuti Mulungu ndi amene amakonza anawa akonzekera kuti adzachita zazikulu monga inuyo nditi kuchita zazikulu lero lino, ndi anawanso ndakachita zinthu. Nde msonkhano umene wabale ndofuna kwambiri kuti anawa tapatse mwayi woti azitha kuona kutsogolo ndi kutipatsa chiyembekezo chabwino. Komanso pamene tikukamba za mutu umenewu tili ndi mawu otitsogolera pa msonkhano umenewu. Uwu ndi mutu koma otitsogolera pokonzekera kuti ana kupempherera ndi kuthandiza ana anzawo kuti anawa ndithu pamene tikonzekera dzione ndi ndatumiki otumikira ana anzawo, kupempha ana anzawo. Pambali ya ana amene tikufuna kuti abwere, tikufuna kuti ana osachepera 2000 adzasonkhane, ana ambiri amenewa, ndipo tuyembekeza kuti akhale azaka 8 mpaka 14, ana amene amanda masakramenti amanda ukaristiya, ananso amene amakhala ojijitika kale kupalishiko, chifukwa tikufuna kuti anawo akaphunzitsane bwinobwino. Ndito zoti pala ana ena mwina sakhala kuti ivinga manyazi, anyway ayambe aona kale chakachitika tinga manyaziyo koma pano titekeka amene ali omasuka kuti akagawane bwinobwino ndi anzawo. Komanso tikufuna kuti ana amene wawa achokere magulu osiyanasiyana, tili ndi magulu osiyanasiyana, ana ovina, ena tili tonse, ana achimwemwe, ana masonkhano a Sunday school, othandizira misa ovina, magulu onsewa abwere kuti akagawane bwinobwino zochitika. Komanso pa msonkhano umenewu ana amenewa akachita zinthu zingapo. Poyamba ndi maphunziro amene kunena kuti akaphunzitsidwe, akaphunzitsanenso, chifukwa okhaso akaphunzitsananso, ndipo zimene zikachitika kudzera mukwaya festival, kuimba, komanso Bible quiz, komanso zitsudzo, akapanga ina ndakatulo, zopentapenta, komanso magule achikhalidwe ndi zina zotero. Nde izi ndi njira zimene tifuna kuti ana akathandizane. Kupatula zimenezi tiona kuti ana amene wawa akakhalanso ndi akuluakulu, sio akakhala okha nawa yayi, chifukwa ndanang'ono ndi tisowa kuwateteza ndi kuwasamala, ndakakhala ndi anthu akuluakulu amene adzikasamala. Pa ana 8 aliwonse pakakhala munthu wamkulu mmodzi woyang'anira amene adzikawathandiza. Komanso kakhala kupemphera, kulapa ndi kuthandizana zina ndi zina kuti anawa adziwe. Choncho monga muona kuti tufuna kuti anawa athandizidwe munjira zosiyanasiyana za moyo wathupi, wa uzimu, wa maganizidwe, komanso kuti athe kusamalidwa bwino, komanso machilengedwe. Nde msonkhano uwu tikubwerezanso kuti cholinga chake nkufuna kuthandiza anawa kuti aphunzitsidwe bwino, akule bwino, iwowo athandizane, komanso ife athandize, komanso napatse chiyembekezo kuti ife tudalira iwowo anawa ngati dziko. Tikusowa iwowa kuti adzatikonzere, adzatumikire dziko mwachikondi, mosadzikonda. Ndiye msonkhano ngati umenewu mukudziwa kuti umasowa ndalama. Ndiye tikupempha kuti tichite msonkhano pano pala akuluakulu amene tinawo amene akugwira ntchito imene yokonzekera yofunafuna ndalama, tikupempha kuti tiyeni tiwathandize akamabwera kwathu kukapempha. Komanso inunso ngati munthu mutithandize muchitepo kanthu, chifukwa ntchito iyi ndi ya Mulungu, sikuti izi zongosewera koma ndi za Mulungu. Ndi pamene mupereka ndalama yanu mudziwa kuti mukutumikira Mulungu, muthandiza anawo kuti akhale nzika zabwino, Mulungu akudalitsani chifukwa kuti mukuthandizana. Musayiwale kuti pamene tisamalana Mulungu amakondwera, ndipo Yesu amati lona anabwere kwa ineyo. Chifukwa tikupempha thandizo lanu za ndalama ndi upangiri uliwonse kuti tikonze msonkhano umene. Ndalama zimene zisowekera ndi 340 million ndalama zambiri, madolazi ndi $20,000. Of course madola kusowa kumatapeza ndithu amene wapezeka kuti tidzagwiritse ntchito. Ndiye ndalama zambiri chifukwa pakusoweka ma transport, anawa zikatengedwa kumene kugona, zakudya, kukonza za sports, za msangulutso, madzi, zakumwa, tufuna kuti anawa akanjoye, ana mukudziwa kuti ana kamakondwera Mulungu amakondwa edi, chifukwa naso ndi anjelo. Ndiye chifukwa tikupempha kuti tathandize chifukwa anawa ndi madalitso. Ndiye mukathandiza ndi ndalama ndi madalitso anu inuyo, komanso mukudalitsa ana anu, komanso ana ena kuti akondwere. Pomalizira tipemphe mapemphero anu chonde.
ntchito iyi singaende ndi umunthu chabe. Ifeyo paife tokha organization yathu sitingakwanitse tisowa chaulere cha Mulungu kuti Mulungu adalitse program imeneyi. Chifukwa monga ndikambira kuti program iyi tikuyang'ana kutsogolo moyo wa uzimu wa dziko komanso moyo wa ana ngati nzika za dziko. Ndiye tikukonza dziko tikuthandiza ndi boma kuti tikonzekere nzika zabwino za kutsogolo. Ndiye mutipempherere, tipemphere anawa, tipemphere amene akukonzekera kuti zikakhale zabwino chifukwa msonkhano umenewo uli ndi zipatso zabwino kutsogolo kuno zokhudza na dziko komanso moyo wa anawa. Ndimo amenewo ndikuthokozere nonse pobwera komanso pomvetsera zomwe kwambiri. He is the Bishop Chairman for the Pontifical Mission Societies, PMS, the board that has organized, that is facilitating all the activities to do with the upcoming National Children's Congress. So next on the agenda is a comment. You have heard him speak much on the issue of fundraising. So now I want to hear some of the activities that the fundraising committee has arranged to take place ahead of the conference. Now I invite Dr. Mary Shower to give us an overview of the activities that have been arranged to be implemented to source funds. My Shower, to photokozene kuti makonza zotani zokhudza kabizidwe la makomiti zomwe zikomo kwambiri ambuye olemekezeka bambo Madea ndi Maitina Kandodo ndi atolankhani onse amene muli muno. Ine mundilole ndilankhule mchichewa kuti Amalawi amve bwinobwino kuti msonkhano uyende bwino ukusowa ndalama zatchulidwa zija 340 million. Tikaganizira ndi ndalama yambiri ndithu. Ndiye kuti ndalama ipezeke sizithekatu kuti tiime panjira ngungoti ndigayireni, koma ifeso tipange china chake. Ndiye mwakupanga china chake choyambirira ana adziwe kuti ali ndi udindo woyamba ndi kudziyang'anira iwaini yake. Ndiye pachifukwa ichi mwana aliyense amene amapita kuti litose apemphedwa kuti apereke 500 kwacha. Mwanayu ngochoka zaka zitatu mpaka zaka 14. Sitikunena kuti ana amene anasiya tilitose sangapereke nawo, amene onso tikuwapempha athandizire kupereka ndalama imeneyi. Iwo acha akondweretse kuti mpingo wabwera bwino ukutiganizira. Ndiye mwana aliyense ndithu 500 kwacha. Tikuwaphunzitsa udindo umene akhale nawo mmoyo mwawo. Asangoganizira kuti adzandipatsa, koma iwo achitepo kanthu. Kuchoka pamenepo ana amenewa kuti ndalama itisaitaye kwapangidwa fomu imene ipita ku diocese, ipitanso ku parishi, komanso ipita ku mphakati. Chifukwa paja mpingo umayambira ku mphakati, mabanja ali ku mphakati. Ndiye kumene kuja atilembera dzina la mwana, ndalama imene yaperekedwa. Ngati ine kholo ndikumva kukoma, mwana wanga akapereka 500 ine ndikhoza kupereka 5000, ndiye kuti pamenepo msonkha wayambapo kuyenda bwino. Zonsezo tichita rekodi pa fomu paja. Zikachoka pamene paja zipita ku parishi. Akuparishi akalemba zonse limodzi mphakati ndi mphakati, kena akwatumiza ku diocese. Ku diocese kuja akazika ndalama zija pamodzi ndi kuzibweretsa kuti zigwire ntchito yoyenerera ya msonkhano umenewo. Nkhani yachiwiri imene takonzanso kuti tipange tizinthu tosiyanasiyana tolengeza kuti kuli msonkhano umenewo. Zolembera zokhala ndi logo ya PMS ndi logo ya chiyani ya Jubile, chifukwa chaka chino cha Jubile. Kaya ndi botolo lomwera madzi mwana alipeze ndithu. Makope amene mwana amagwiritsa ntchito makope, ballpoint, timene toto tipanga. Komanso kubwera dzuwa. Nthawi ya msonkhano kukakhala dzuwa tikapanga tizipewa tija totchingira dzuwa tamapepala tabwino toti mwana aliyense akakondwe kuvala. Ngakhalenso timbendera kuti apakhala zizikaoneka kuti chaka ichi ndi chaka chapadera ndithu. Timeneto tikatigulitsa pa mtengo ochipa kuti mwana akathe kutani kugula. Pakugula kumeneko akubweretsa ndalama kuzimene zofunikira. Ndalama chinthu china chimene takonza
ndikukamwa tiyi nda Ambuye tiyi wapadera osati amene timamudziwa koma wapadera tiyi ameneyu tikaonetsetsa kuti ndithu kukakhale zinthu zachilendo zija zoti kanitiso kumabwera zimenezi nde tufuna tikamwe tiyi nda Ambuye ndipo tikaonetsetsa kuti pa tsikuli ndani samafuna kukhala pafupi nda Ambuye nde apa pakakhala mpando umenewu tikagulitsa ukonso kukakhala mpando wina Father Madeya sakakhalapo tikayika mpando wina umene onso tikagulitsa anthu akagule mipando imeneyo tikakayika kukabwera Ambuye atatu anayi ndekuti pakati paliponse mpando wake tikatani tikaugulitsa kuti tipeze ndalama zoti tigwirire ntchitoyi. Komanso chithunzi ndani samafuna kukhalako chithunzi nda Ambuye nde chithunzi cho 1,000 ka 100,000 ngati banja ndekuti zabwinobwino ndalama ikutani ikulowa chifukwa tikangoyipempha panjira mutidabwa kuti azokhala bwanji. China chomwe takonza ndikuti ana akakwere mabasi ulendo umenewo akayambira monga kuno ku Lilongwe kumaula ndekuti akazungulira ku Kamuzu Sento adzatulukira pa Crossroads akafika ku airport kumene kuja kwa mwayi akaoneko ndege nkumvako kuti ndege zimayenda bwanji akachoka kumene kuja abwerere kumaula ndi corona ndi Medellin imeneyo ndithu akayilandire m'manja mwa Ambuye mwana aliyense amene akakwere basi. Ndiye ngati mwana chimene ndimalakalaka kwambiri Ambuye atandipatsa moni nde ukalandira mphatso ndi chinthu china chake cha mtengo wapatali. Ndiye anawo ati kwamema ndithu makolo athandizeni adzakwere basi imeneyi mwana aliyense adzalipira 10,000 idzaphatikiza zonsezo komanso adzakhala ndi kachakumwa kena kake njira poti mwana mayenera kudya pafupi makolo mudzakonzekeretse bwino anawo. Kwakonzedwanso kukwera train mabanja tikakwereko train dzulo nangodandaula ndiuza kuti train itu ikakwereka ndi ya Blantyre kubwera ku Baraka ngati ife tikufuna ndekuti tiyende tikafike ku Phalombe nkukakwera train nkukabwerera nde komabe mabanja ambiri anena kuti train sakuidziwa sanakwereko nde ndi chinthu china chake chofunika nde tikakwera train ya business class ya economy class zimene zonso zikatibweretsera ndalama mitengo yake atiuza bwinobwino. Ndipo kudzakhalanso kudya nkhomaliro yapadera nda Ambuye imene yonso ikatithandiza kuti ndalamazo zibwere ndipo tikumema amabungwe akuluakulu amumpingo amakampani adzabwere kugula matebulo kudzadya nkhomaliro nda Ambuye. Kuli makadi ndithu aja amati a premier a golide a silver ndi a economy ndalama zake so zilipompo zimenezo makadi wakatuluka anthu akaona kuti ine ndi level yanga ine ndigula ya 350,000 ndikatero ndekuti mpingo ndauthandiza ine ndigula ya 250 ine ndigula mwakuti zimenezo zikatichitira ubwino kuti ndalama ija tipeze ndithu. Ndipo pa nthawi zonsezi sitikalepherabe kukhala ndi American auction kugulitsa zinthu zina kuti ndalamazo tizipeze. Komanso tikhala ndi chiphwando cha makwaya awana kuli ana ena amayimba bwino kwambiri komanso akuluakulu. Makwaya amenewa tufuna chaka chino apange mpikisano wa pa national kwaya yowina bwino ikawina keyboard ikawina ng'oma tabwino tija timene timagwiritsa ntchito poyimba nyimbo zonsezi zimene ife tikutani tikufuna kuti ndithu zichitike nde makwaya akonzeke awana ndi akuluakulu ochokera madayosisi onse. Komanso takonza kuti ena amati ife sitikwanitsa zina zonsezo koma tithandiza bwanji nde tipereka makalata apiru oti tithandizeni kuli ntchito iyi khalani omasuka mutithandize. Nde ena ayamba kale kufunsa kuti kodi chithandizo ichi ndiye chiziyenda bwanji. Fetu situfuna munthu alandire ndalama m'manja chifukwa akalandira m'manja akhoza kuzidya. Ndiye kuli akaunti imene kutchedwa PMS fund account. Account iyo ndi 10067
10067961999 ndibwereze 10067961999 iyi ku National Bank of Malawi. Akaunti iyo ena munena kuti ife uchoka kwathu kapita ku banki ndikutali, tigawaso nambala ya Airtel kapena ya TNM kuti pamene muliripo mukhoza kungopita nkukayika ndalama zimenezo zipita straight kwa akaunti, tilumikizitsa ndi akaunti. Komanso ndalama ikabwera tidzachita acknowledge kuti ndalama ija yabwera mwakuti ndalama zonse zomwe tisonkhe tidzaziwerengera, ndipo tikawerengera tidzalembanso ripoti zakugwira ntchito mwakuti kuti tionetsetse kuti kudalirana kukhalepo. Anthu asangoganiza kuti ndalama zazitenga azidya, iyayi zigwire ntchito yake. Zikachulukirapo tanena kuti tuchaka chino cha Jubile. Komanso chaka cha Jubile msonkhano wina wa ana ukhalako zaka zitatu zina zubwerazi, ndekuti ndalamayi tisunga kukonzekera msonkhano uti wina ukubwera uja sitikudziwa ana akakakumana akanena kuti tufuna tizikumana chaka chilichonse, sikuti tingakanire, ndekuti ndalama imeneyo tayambapo kukonzekera msonkhano waliti wa chaka chamawa. Ndezonsezo ndithu ndikumemeni abale ndi alongo, kupereka kumandidalitsa kuposa kulandira. Malembo oyera amatero teni tipereke moolowa manja, tikapereka Mulungu atigawira madalitso. Komanso tikagawana ndi anzathu ndekuti moyo wathu ukhala wosangalala, tidzazidwa ndi chimwemwe. Zikomo kwambiri Ambuye ndiye na onse. Zikomo kwambiri. Amenewo anali Dr. Mary Shawa amene ali wapampando wa komiti imene ikuyang'ana na zotolera ndalama kuti mambo amenewo uyende bwino monga momwe afotokozera. Pa nthawi ino timatera kuti tikupatseni mpata anzathu atiwankhani kuti cheka palipena pake pamene mukusakasaka kuti mumvetsetse mutha kufunsa funso, ndipo akuluakulu athu atiyankha in the next 10 minutes kuti tinako tichite wind down. So mungobwereza amene mukutipeza kumene munamalitsadira ndi Ambuye Vincent Mwakwawa, iwo wapampando wa Pontifical Mission Societies mchichewa timati office yona za mabungwe a utumiki wa Papal. National Director PMS Masundi Mrs. Tina Kandodo, iwowa ndiwapampando wa main organizing committee ya msonkhano menewo. Maso manja wanga ndi Dr. Mary Shawa amene ali wapampando wa fundraising committee. So pathawi ino titenge mafunso kuchokera kwa anzathu kuti mvetsetse pena pamene mukusakasaka zomwe. Muzilende kuti muzichula kuti sinadziwani muzifotokoza mwachidule chikondo kufunsa funso lazo. I just wanted to find out from you, sir, in relation to the content during the sessions with the issues of LGBT, the issues of misinformation, the issues of fake news on social media. Maybe have you arranged something to protect them from such issues during the conference? All right, thank you so much. I think we'll just take a set of 3 and then we'll respond at once. Another hand. All right, maybe the Roshi. Okay, of course, the National Director and the organizing team will, but I think on these issues, I think for us who, as a church, want to help young children understand the true nature of a human being and what is supposed to happen to a human being according to the Word of God. So we will continue to teach them and emphasize through the sessions there, especially that they grow with human dignity. You know, they should know what the Word of God says. At the same time, we also help them to respect one another, because there's the issue of values here.
So we want our children to know how best to handle friends around, so that they become so civilized in terms of how best to look at issues. At the same time, we also tell them that the world is going crazy. They should be very informed that people can lie these days. They create false information. So yes, they are young, but we know they know much even than us. So we'll continue to help them with experts in communications. I'm pretty very sure that they tell them that they shouldn't just believe anything, because as I'm saying, these days everyone wants to say something which is not substantial, which is not true, and which is contrary to the teaching of the church and the word of God. So we'll make every effort. That's why the issues that we have aligned, as you have heard, are towards helping them to grow, deep in their spiritual life, especially sense of purpose of life, and be able to look at what they're to contribute in the world, because the world needs us. That's why we're here, and they have to grow and contribute positively to the world. So maybe I hand over to Father or the animators. Okay. That's why the theme of, especially the objective of Children Congress, is to deepen Catholic faith, spiritual and moral values in children, so that they can become evangelizers. And with this theme, we'll teach them the disadvantage of these issues. That's why we have to put moral values in our objective. Olanka pachichewa bafusolo kwenu afusa kuti msonkhano kagamba aboso zokuzana ndi makhalidwe amasiku ano makamaka amene akhuza kwambiri ana athu amene afotokozera director pali ndithu topic yathu imene anawa akakhale nawo kasuku lililonse akakhala ndi maphunziro osiyana-siyana, ndipo maphunziro amodzi amene akapanga nawa ndi zokhuzana ndi zimene zichikhalidwe chawo komanso mugwirizana ndi dziko limene likuyendera. Makamaka masiku ano kuli social media, ma internet kumene kumabwera nkhani zosiyana-siyana, ngati ana nkhani zimene akuyenera kuona ndi ziti. Kodi phone mwana akakhala nayo agwire nayo ntchito yotani? Kodi azikhala yotozera anzake kapena yofuna mawu a Mulungu, nyimbo za Mulungu? So zonsezo nzothandizira kuti zinthu ngati zimene zizanawa apewedwe. Komanso ngati ana kodi ali ndi ntchito yotani yothandizirana anzawo. Makamaka pano pamene tikuona kuti munthu akumatha kuzisintha okulakula kuti basi sindinetso mzimayi ndifuna ndikhale mzibambo. So zimene zikulowa kwambiri kwa ana athu ndiye tufuna tithandizana wa kuti azindikire kuti kodi chifukwa chani Mulungu analenga mwamuna ndi mkazi pachiyambi, ndipo ngati mpingo umateteza ndithu banja chifukwa chani. So maphunziro onsewa ndothandiza ndithu ana kuti atakumana ndi wina owauza zosiyana ndi chikhulupiriro chawo chimene mpingo umakhulupirira, zolemekeza banja, zolemekeza mwamuna ndi mkazi, athe kukana unena kuti ayi uku ndi uchimo sindingapange zimene zizi. So maphunziro onsewa alipo ndithu kuti tathandizana nawo akamachoka kumeneko akathenso kuthandizana nawo zawo ena amene awasiya m'maparishi kuti azindikire kuti ine ngati mwana wa chikatolika sindikuyenera kutenga nawo mbali pa zinthu ngati izi, komanso sindikuyenera kupanga zinthu zotere mu society kankhalenso ku mpingo. Ine ndifuna ndikambe potsata momwe Mulungu anakonzera chilichonse, ndikamba pachichewa. Munthu adzisinthe asadzisinthe, zinthu ziwiri simumasintha. Ukhoza kusintha kukhala mkazi komatu sungatenge mimba, chifukwa Mulungu sanakupatse choti utengere mimba. Ukhoza kudzisintha kukhala mwamuna koma sungapereke mimba, chifukwa Mulungu sanakupange kuti ukhale ndi chinthu choperekera mimba. Ndiye timsiye Mulungu akhale ndani? Mulungu. Security
is their arrangement. I just want to have a proper understanding in that regard, considering there may be sometimes when children some are a bit violent, some are very calm, some are just very quiet. Thank you. Thank you so much. Yeah, indeed, we are expecting about 1,800 children and 200 animators. So each animator will be looking after 8 children. Don Bosco, Area 23, where we are going to have our conference or our congress, it's a big place. It can accommodate 1,000, 2,000, even 3,000. But on like toilets, maybe we are going to hire mobile toilets, as many as we can, so that in terms of sanity of the place, and also considering that their children, they will need maybe to go so often to the toilets. So we are going to have mobile toilets to make sure that the place is well covered. And there will be security as well. We have a subcommittee on security, and these are people from Area 30 headquarters who are helping us. So there will be security to make sure that other kids around the same place, like Area 23, they are not coming to be with the other kids, because it's open, but it's too more. We need to close up. We need to deal with the delegates we are going to have. So there will be security monitoring on those kids, even security to make sure that kids are not going out anyhow. So there will also be security when they're going to their places of where they'll be sleeping, and even when they're coming back, there'll be police escorts to make sure that they leave the place to go to the place of Congress and going back to the place where they're going to stay. Muchichewa pang'ono, poganizira kuti ana amene akuzakhala apo ndi ana ambiri, 1,800 komanso aziphunzitsi 200. Ku Don Bosco ndi malo akulu amene atha kukwanisa kutenga anthu ngakhale 2,000 even 3,000. Koma pa nkhani ya matoileti kapena patha kukhala vuto ndithu poganizira kuti anthu andi ambiri, ndiye tapanga chiganizo choti tidzatenga matoileti aja amanena pa chizungu mobile toilets, kapena matoileti oti umatha kuyenda nawo, amene wawa tidzayika kumalo kumeneko wa conference ku, ndi cholinga chokuti ana azikatha kukazithandiza bwinobwino, poganizira kuti ana ndi ang'onoang'ono ena amatha kupita toilet pafupipafupi, kukhani matoileti ochepa zitha kukhala zochepa. Komanso poganizira kuti anawa adzakhala ndi aziphunzitsi awo, fika mphunzitsi mmodzi azizayang'anira ana 8, ndoti chisamaliro chidzakhala chokwanira. Kumbali ya chitetezo tili ndi komiti ya subcommittee ya chitetezo ya security imene ikuyang'aniridwa ndi anzathu aku Area 30. Ndipo komiti imene iyi idzakhala ikugwira ntchito imene iyi kuteteza poyambirira kuti ana amene akuchokera ku madera ozungulira ku Don Bosco asangolowa nawo kumeneko. Pamisa yosegulira inde tidzalola aliyense kubwera, kapena minza yosekera athaso kudzabwera, koma pamene tikupanga conference yathu situfunanso ana ena amene sali part ya madelegates out kuti azizakhala nawo mmenemo. So achitetezo azaonesesa kuti ana sakulowa, komanso ana athu akuti azingotuluka kapena kupita kulikonse ayi. Ngakhale so kumalo kumene azikagona ana amenewa kuliso chitetezo. So kuli apolisi kumene kuja azizayenda nawo kuchoka kumalo kumeneko kupita ku Don Bosco, ngakhale so pochoka kumeneko kubwerera kuyesesa kuti ana aliwonse amene ali ku Don Bosco akuyenda ndithu mwachitetezo kufika kumalo awo kumene akukagwirako ntchito. Answer on the issue of health. Okay. In terms of health, we have a health committee, both at the national and the diocesan level, that will look after the health issues of the children. And when coming from their dioceses, a nurse will travel with the children from the dioceses up to the national here in Lilongwe, and then back to their dioceses. On the issue of identification, each and every children have identification mark so that people can identify the children, where he or she is coming from, so that they cannot get lost. On the issues of course, consent, we need at least the parents who fill a form giving a consent that their children is going to Children Congress of Children in Lilongwe, so that at least we have consent from the parents. Thank you. All right, thank you so much. I think if you have other any questions, we can help them later on. We will engage them
one-on-one to seek further clarifications on other issues. Otherwise, at this moment, allow me to ask His Lordship, Bishop Vincent Papal, to give just as I'm being reminded, and is having a very burning explanation. Zikoma kwambiri ndimangofuna so kusindikapo kuti ngati njira ina ya fundraising kuli nsalu imene yakonzedwa ya utumiki wa ana, osati nsalu ya Children Congress, koma nsalu ya utumiki wa ana imene mukuyona mmatebulo yeso mmene tacheneramu ndi nsalu yokongola, sindikuyeneranso kufotokoza chilichonse tonse tayiona mmene kuonekera. So nsalu imene iyi pamene ikugulitsidwa ndalama zina zikupitanso kukathandizira Children Congress. Tinayelekeza kuti nsalu iyi titakhala kuti tapangisa ndi thumo kwana kapena 10 times itha kutithandiza kupeza ndalama yosachepera 45 million. So tikupempha kuti tigule nsalu iyi. Nsalu iyi ndi aliyense, abambo, amayi, anyamata, asungwana atha kuvala. Ndicho linga chokuti pamene tikuvalapa ndi kuti tikuthandiziranso kupeza ndalama. Komanso nsalu imene iyi pakakhala zochitika chilichonse za ana, misonkhano ya ana, aziyenera kuvala nsalu imeneyi. Nde tikupempha makolo kuti nsalu imeneyi ayigule ndithu, agulire ana awo. Mwana aliyense wa Chikatolika akuyenera kukhala ndi nsalu imeneyi chifukwa ndi nsalu yawo ndithu ya utumiki wa ana. Ziko. Ayi ine maonga ndothokoza kuti munabwera tolankhani athu, komanso nosamene kuti mvera musayiwale kuti msonkhano umene tikukonza wa ana ndi woyamba, ndipo ndi cholinga cha mpingo, maepiskopi ndi makolo ndi aphunzitsi, komanso ana ino ake amene akhala kutipempha kuti ayi tidzikumana tidziphunzira ndi zabwino. Ndiye ndi msonkhano woyamba tofuna kuti ana athu akule ndi moyo okhala limodzi, kuphunzitsana za moyo wabwino wa utumiki wa chikondi, komanso makamaka kuti ana amenewa ife tathandize kumvetsa kuti tikuyembekeza zazikulu kwa iwowa ndi nzika za dziko zimene tifunika zikatukula dziko lino komanso tukula mpingo. Chifukwa chake tikupempha kuti mutipempherere, tapemphera anawa msonkhano umenewu kuti ukayende bwino, kuti tiyambepo ulendo ma thandizana kuti akule bwinobwino pomacheza limodzi ana ochokera zika zosiyanasiyana. Komanso thandizo lanu tilisowa kwambiri, nsembe zanu kuti mutithandize ndi ndalama kuti anawa akakhale moyo wabwino. Musale kuti ndi madalitso anu amene wawa chifukwa tikathandiza anawa ndi ana Mulungu amene Mulungu akondwera chifukwa cha kukumana kwawo. Ndiye Mulungu akudalitseni amene mukonzekere kupereka pa msonkhano umenewu. Zikomo kwambiri. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye tikuthokozani kuti mwayamba nafe komanso mukutsinizana nafe msonkhano wathu okonzekera chaka cha ana pa nzero dziko lino la Malawi, pamene tikusinkhasinkha kuti ana ndi atumiki achiyembekezo. Tikupemphani kuti pamene tikukonzekera msonkhano umenewu tidzetse chiyembekezo mwa ana athu, kuti ana athuwa akakhala ndi chiyembekezo champhamvu nawonso athe kudzetsa chiyembekezo chimenechi kwa anthu osiyanasiyana amene atha kukumana nawo. Pamene tikumaliza msonkhano wathu tikupempha Mzimu Woyera kuti akhale nafe komanso kuti ayende nafe kubwerera malo osiyanasiyana amene tachokera. Tikupempha zimenezi mwa Yesu Khristu yemwe Ambuye wathu. Amen. Ambuye akhale nanu, akudalitseni mphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Zikomo kwambiri. kuchokera ku main organizing committee ya National Children's Congress, komanso Dr. Mary Shawa amene ali chairperson wa fundraising committee ya msonkhano umenewu. Komanso koposaposa tikukonzera kwa
chifukwa chopeza nthawi kubwera msonkhano uno, ndipo tidadala inu kuti uthengawo ufike kutali. Zonsera kambava ndi zopanda pake ngati inu simuthandiza kuti uthengawo ufike konse. Choncho tiyenjirize kugwira ntchito limodzi, ngati pali zofunika zina kufotokozera tipezeni, tilankhuleni, tilokonzeka kukuthandizani ndi information imene mukuyisakasaka. Zikomo kwambiri, tikufuneni tsiku labwino. Zikomo.